আয়োজিত গান্ধীজি বিষয়ক জাতীয় স্তরের সেমিনার, সাম্মানিক ফেলোশিপ প্রদান আমন্ত্রিত বক্তা ডক্টর বিবেকানন্দ চক্রবর্তীকে এবং তার গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন। সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের সেমিনারে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিক্ষক ও রবীন্দ্র গবেষক ডক্টর বিবেকানন্দ চক্রবর্তী। 19 অক্টোবরের এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন সেন্টার ফর সোশিও কালচারাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের ডিরেক্টর অধ্যাপিকা ডক্টর মনীষা দেব সরকার। আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিএসআর এর সদস্য এবং ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের আধিকারিক অধ্যাপক ডক্টর দীনবন্ধু পান্ডে, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের প্রোগ্রাম অফিসার ডক্টর মিহির কুমার সাহু, জাতীয় শিক্ষক, রবীন্দ্র গবেষক ও পিস অ্যাম্বাসেডর ডক্টর বিবেকানন্দ চক্রবর্তী সহ বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাইয়ার্ডের চেয়ারম্যান শ্রী বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে সাইয়ার্ড সাম্মানিক ফেলোশিপ প্রদান করেন ডক্টর বিবেকানন্দ চক্রবর্তীকে। এছাড়াও ডক্টর বিবেকানন্দ চক্রবর্তী লিখিত গ্রন্থ মহাত্মা এ সিম্বল অফ পিস, প্রসপারিটি অ্যান্ড হিউম্যানিটি এই গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। এই সেমিনারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন গবেষকবৃন্দ এবং তারা তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপিত করেন। মেদিনীপুর কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগের ইতিহাসের ছাত্র জালাল মল্লিক এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। Now again, I request to our chairman sir to felicitate Sangeeta. To felicitate Manisha. So from the team of the SIAD, we want to felicitate our chairman sir, Mr. Rajawari. On behalf of SIAD, Rahul will felicitate our chairman sir. Actually, Dr. Upendra Chaudhary, some personal inconvenience who Director of ISSR, he is not able to join this program, so he has sent a message to us. So now we will just, it's an audio message, we will just hear the message, what he has said. Institute for Advanced Research and Development, Dr. Sarkar of the same institute, Dr. Chakravarti, Registrar, Jadavpur University, Jadavpur, Professor ড.মন, Member, ICSSR Governing Council, Dr. ড.মন, the title Relevance of Mahatma in Peace, Prosperity and Humanity, because it is now 150th birth anniversary of Mahatma Ji.
My topic today is the foundations of Mahatma Gandhi's non-violent non-cooperation. Mohandas Karamchand Gandhi was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist and political ethicist who employed non-violent resistance to lead the successful campaign for India's independence from the British rule and in turn inspire movements for civil rights and freedom across the world. The honorific Mahatma first applied to him by Rabindranath Tagore in the year 1915 is now used throughout the world. Here comes the great sorcerer, and by some magic he shall teach us from bondage. These were the words with which Srimati Sarojini Naidu eulogistically greeted Mahatma Gandhi's participation in the Indian struggle. And she had scarcely exaggerated the supreme importance of that momentous development in the Indian history. Gandhiji had indeed come from South Africa like a magician across the seas, and all through the length and breadth of the country, his great magic that was to be turned non-violent, non-cooperation spread like a wildfire, ushering in new dreams and unthought of transformations. Hundreds made unthinkable sacrifices. Thousands went to jail. Hundreds reject with a view to accept. That is how man's mission in this world is fulfilled. If political dependence is an evil, one is justified in non-cooperating with those who try to perpetuate it. This might seem to be a form of negation, yet it does affirm the will to be free. The idea on which the non-cooperation movement was thus based is that it is the duty of an individual as much as that of a nation to resist, not with violence, but with resolute non-violence, all those dark and hostile forces which in any way hinder its development and self-realization, and that while resisting those forces, it is equally necessary to dissociate the evil from the evildoer and resist only the evil as an evil without hating the evildoer and refusing no pain or suffering or sacrifice that the ingenuity of the latter can inflict. In other words, non-cooperation was essentially an ethical device of self-purification and self-fulfillment. It excluded all violence, including hatred. Gandhiji expressed this idea in those significant words. Gandhiji expressed these ideals in cooperation was a moral protest. Non-cooperation was a moral protest against the authority of those who selfishly and wrongly seek to create or continue conditions under which a nation cannot rise to its full stature. That non-cooperation was more of a moral rearmament than a mere political stunt, was a fact that the superficial observer usually ignores.
It was not a political stunt. It was actually a moral fight against inequities. It was really a moral fight against the yoke of the British. When critics asked that non-cooperation was impracticable as a political weapon, they missed the comprehensive character of the philosophy on which non-cooperation was based. For Gandhiji, there was no inherent contradiction between politics and morality. Gandhiji thought that there was no contradiction between politics and morality. To him, as to every great teacher of humanity, life was an indivisible whole. Life was an indivisible whole, and it did not admit of bifurcation. If self-uplift through suffering, if self-uplift through suffering was the basic feature of non-cooperation, it was due to Gandhiji's refusal to recognize any direct antithesis between the political and the moral. Like Gautama Buddha or Christ, Gandhiji aimed at a moral revolution as the condition precedent of political freedom. Moral revolution.